to the trick to bring you here. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So, I'm very happy to be here. Я очень рад приехать сюда в школу. And are all the students at the school here at the moment? Сейчас все ученики здесь или не все? Нет, не все. No, you went to the... Yeah, I was told by Sadhu Priya that devotees are leaving for Dinamos today. Да, мне Садhu Priya говорит, что преданные сегодня Динамовские идут. So, I'm just driving straight from Ivanova. Я сейчас прямо приехал из Иванова. And I've gone over there to see the school there. Я ездил там смотреть на школу. So how many devotees have already left for the station? Сколько преданных уже уехал на вокзал? Около 20. Around 20. Oh. So these students are staying behind, or some of them have to go also? Это те, кто остаются, или же кому-то тоже нужно уезжать? Через полчаса поедут еще куда-то. So the whole school is going to Dinamos? Вся школа в Динаморске уезжает? Кроме начальных классов. Except for the youngest kids. The school pays for them to go? Школа оплачивает их поездку. Сами родители. Very nice. Очень хорошо. And are the teachers going also? А учителя тоже едут? Да, 4 человека. Okay. So since we have limited time, actually I'm sorry I couldn't come any earlier because even though it's not so near, it's 4.5 hours drive. Поскольку у нас времени немного, я извиняюсь, что я раньше не мог приехать, потому что Ивана не хотел быть 4,5 часа. So how many students in the school in total now? Сколько всего учеников в школе учатся? 52. Previously there were less, I think. Huh? Раньше, по-моему, было меньше. So after this meeting, I can meet with the teachers and Sadhu Priya when he comes. После этого я могу с учителями, с Саду При встретиться, когда он приедет. So all the students are happy with the school? Ученикам нравится учиться в школе? Actually, you students are very fortunate in that you are studying in a school where you are being trained in the higher values of life. На самом деле вам очень повезло, потому что вы учитесь в школе, где вы обучаетесь высшим ценностям жизни. Actually, I wanted to come here after the Dinamos festival. Я хотел сюда приехать на самом деле после Динаморского фестиваля. The Sadhu Priya said, "No, please come today." Саду При сказал, пожалуйста, приезжайте сегодня. So Prabhupada wanted the Gurukula system of education. Прабхупада хотел, чтобы существовала система Гурукулы образования. The Gurukula system of education is very practical. Система образования Гурукулы очень практична. Children are being trained into the higher values of life from a young age. Детей с юных лет обучают высшим ценностям жизни. Modern education does not take care of the needs of the soul. Современное образование не заботится о потребностях души. And so you find children growing up and developing all bad habits. И поэтому дети растут, развиваются все дурные привычки. But the Gurukula system of education is supposed to give you both spiritual and material education. Система образования Гурукулы – это и духовное, и материальное образование. I've always been a strong supporter of the Gurukula system. Я всегда всегда выступал за систему образования Гурукулы. And I'm very glad that the Gurukula has survived in Moscow for so many years. Я очень рад, что Гурукула в Москве уже столько лет существует. We have to give credit to Giridhari and Indra to maintain the Gurukula for over 10 years now. Нужно, то есть, воздать должное Гиридхари Индре за то, что они столько лет Гурукулу поддерживают. And I believe for the last 1 year,
Sadhupriya and the others have taken an active role. И насколько я понимаю, последний год Садхупри и другие преданные активную роль играют. I personally would be grateful if all of you working together can see that the Gurukula goes on. Я лично буду очень благодарен, если вы все, действуя сообща, сможете развивать Гурукулу дальше. Prabhupada would be very pleased if the Gurukula system is survived. Прабхупада будет очень доволен, если система образования Гурукулы будет развиваться. These children should get the best of the two worlds. Best of the two worlds. То есть дети должны получать самое лучшее в обоих мирах. They should get good spiritual education Они должны получать хорошее духовное образование, and good material education. хорошее материальное образование. There are many students who have graduated from your school Уже много учеников вашей школы окончили. and are doing nicely. У них хорошо все получается, идет. One of them is Sri Dhruva here. Один из них Шри-Друва, сидящий тут. He said that graduation from your school and then post-graduation from Mayapur school. Он закончил вашу школу здесь, а потом закончил аспирантуру в Майпуре. And now he's working on his doctorate in Moscow. Сейчас он защищает, то есть работает над докторской диссертацией в Москве. We also have Sri Balaram, who also graduated from your У нас school. также есть Баларам, который учился здесь в школе. And we have, of course, many Matajis who have also graduated from your И school. много маточек тоже закончили школу. We have another child, Devananda's son, Govinda. He's now enrolled in the Vrindavan Gurukula. Еще есть сын Диван Гави, он сейчас поступил в Вриндаванскую школу. And he looks pretty blissful there. Похоже, он там в восторге в полном. And of course these children are blissful here also. Конечно, здесь детям тоже нравится. So please have faith in the Gurukula system. Пожалуйста, храните веру в систему Гурукулы. It's a system that will definitely work. Это система, которая обязательно будет успешной. Of course it's not an easy task to satisfy everyone at the same time. Конечно, нелегко удовлетворить всех одновременно. Sometimes the parents are not satisfied. Иногда родители не удовлетворены. They expect too much from the teachers. Они слишком много ожидают от учителей. And sometimes the parents want to put the children in school, but they can't afford it. А иногда родители хотят отдать детей в школу, но у них не хватает денег. So it's a struggle. Поэтому это трудно. We must thank the teachers who've been working here for the last so many years. Мы должны поблагодарить учителей, которые работают здесь уже много лет. They've been working here under pretty difficult conditions, Они работают здесь в довольно трудных условиях. very meager maintenance, Очень маленькие заработные платы. but because of their dedication to seeing Prabhupada's desire of having Gurukuls, they've been making this sacrifice. Но поскольку они преданно исполняют желание Прабхупады, например, существовали Гурукулы, они продолжают, Гурукулы продолжают развиваться. So since many of you have to go and catch a train, I'll just do a very short program and then I'll just meet with the teachers. Поскольку многим из вас нужно успеть на поезд, то сейчас проведу очень короткую программу, посвященную встрече с учителями. There's no point in my doing a long program since many have to go. Поскольку многим нужно уезжать на вокзал, то нет смысла следовать программу. Kharda poised, Dwarcha. When is your train? Через 2,5 часа. Are they going straight from here to the station or are they going to their homes? Отсюда прямо на вокзал или по домам? Вокзал. Jai Jai
Goswami Gurukula ki. All glories to Him. All glories to Him. All glories to Him. All glories. Shri Guru, Shri Guru. I only spoke for about 20 minutes. Через сколько минут я должен закончить программу? 20 минут. You got 20 minutes. Okay, so everyone can sit down and for 20 Тогда minutes. все усаживайтесь на 20 минут. And we'll finish the program in 20 minutes, and then you can have prasad and run to the workshop. Через 20 минут можно закончить программу, всем просад, пойти на вокзал. But I know the train won't leave without all of you. Я знаю, что поезд без вас все равно никуда не уедет. You don't have to worry. Поэтому не беспокойтесь. So I was saying, the Gurukula system
It's a very authentic system. Итак, я говорю, что вот система Гурукулы это очень авторитетная система. Did you know that even Krishna went to Gurukula? А вы знали, что Кришна тоже учился в Гурукуле? Да, знает? Who was Krishna's teacher in the Gurukula? Как звали учителя Кришны в Гурукуле? Они не знают. The students don't know. Ученики наши не знают. Учителя знают. Учителя знают, ученики. So who was Krishna's teacher in the Sanipani? And what did Krishna and Balaram do to please Sandipani Muni? А что сделал Кришна и Баларама, чтобы удовлетворить своих Сандипани Муни? They had to go to the forest. Yes. See, because Sandipani Muni knew these students are not ordinary. Потому что Сандипани Муни знал, что эти ученики необычные. So they asked their teacher, what can we do for you? Они спросили своего учителя, что мы для вас можем сделать? So the teacher gave them an impossible task. И учитель дал им невыполнимую задачу. And they did it. И они выполнили ее. There's nothing is impossible for the Supreme Lord. Потому что для Всевышнего Господа нет ничего невозможного. One of Krishna's name is Achintya. Одно из имен Кришны — Ачинтья. What does Achintya mean? Что означает Ачинтья? That which is beyond the material senses. То, что лежит за пределами материальных чувств. Or inconceivable, as Vishwamitra Prabhu would say. Или как Вишвамитра Прабху говорил, непостижимы. So Krishna is inconceivable. Итак, Кришна непостижим. So all of you are also young. Shh. So all of you are also young, and Krishna was also of your age. Итак, вы маленький, Кришна тоже был того же возраста, что и вы. In fact, if you read the Krishna book, you read most of his pastimes are his Bal Leela or childhood На pastimes. самом деле, если читать источник, то большинство игр там это Бала-лила или детские игры. We like that. So, what are some of his famous pastimes as a young boy? Каковы из некоторых знаменитых развлечений, когда он был маленьким? Once when Krishna was only a small baby, he pushed a cart that came tumbling down. Однажды, когда Кришна был маленьким малышом, он пнул ногой тележку, которая с грохотом покатилась вниз. And there was a party going on in Krishna's father's house. А в это время в доме отца Кришны происходила, то есть, вечеринка. And when they saw this cart come tumbling down the staircase, all the pots etc. fell out of the cart. Everyone was surprised. How did this cart come И down? когда они увидели, как эта тележка с грохотом катится по ступенькам вниз, и все горшки и кастрюли с нее сыпятся, они удивились, как это она упала. Mother Yasoda was also wondering, how did the cart come down? Мама Ишода тоже не могла понять, как тележка могла покатиться вниз. Then what did Krishna's friends say? The other children who were playing there? Ну а что сказали тогда друзья Кришны, другие дети? They said, your son pushed it with his two legs. Они сказали, что это твой сын ее пнул своими ножками. And what did Mother Yasoda say then? И что ты ответил мама Ишода? Нет, можно. It's not possible. It's just a young boy, few months, few weeks old. How can he push these carts? Такого быть не может. Это же маленький малыш, ему всего несколько месяцев от роду. Как он может толкнуть такую огромную тележку? So it was only few small baby. His legs had so much strength. Поэтому его маленькие ножки, хотя он был маленьким малышом, они были очень сильными. Then before that, there was a demon sent by Kamsa. А до этого Камса послал ведьму. What was that demon's name? Как его звали? What did she do? Что она сделала? She dressed herself as a very respectable lady. Она переоделась в такую очень благородную женщину. Nice sari, jewelry. Красивые сари, драгоценности. She came into Krishna's father's house. Она пришла в дом отца Кришны. And what was her mission? С какой миссией? To poison Krishna. Отравить Кришну. Did she succeed? Получилось у нее это? No, why? Почему? Because Krishna drank along with her milk The poison. breast.
Because Krishna is the Supreme Lord. Потому что Кришна Всевышний Господь. Once Lord Brahma wanted to test the wonders of this young boy. Однажды Господь Брахма захотел проверить чудеса, которые способны этот маленький мальчик. Brahma has heard so much about the wonderful pastimes of this young cowherd boy. Брахма столько слышал о удивительных играх этого чудесного пастушка. Would any of you like to become a cowherd boy? Кто-нибудь из вас хотел бы стать пастушком? No? How many of you want to become cowherd boys? Кто хочет стать пастушками? And cowherd girls? А пастушками? Okay. We have to start a Goshala here. Нужно дать гашалу организовать. Or you all will have to go to the Vrindavan Goshala. Или вам всем придется поехать во Вриндаванскую гашалу. In the Vrindavan Gurukula, the children go to the Goshala also. Из Вриндаванской Гурукулы дети регулярно ходят на гашалу. Okay. So, Brahma wanted to test. It heard so much about this boy. Так Брахма решил проверить, он столько слышал всего об этом мальчике. So what did he do? Что он сделал? What? Yes. Krishna and Balaram and their friends were having a picnic. Кришна, Баларам и все их друзья сидели и устраивали у него пикник. And the cows were all grazing. А в это время коровы и телята паслись. And when Krishna and Balaram were eating with their cowherd boyfriends, the boyfriends would be looking at the cows and cows, so he may not go out of sight. И пока Кришна со своими друзьями обедали, они поглядывали на коров, чтобы они не забрали далеко. But Krishna said, "Don't worry, no one's going to steal your cows and cows. I'm there." Но они куда поделись, но Кришна сказал, что не беспокойтесь, никто ваших коров и телят не похитит, потому что я здесь. So the cows and the cows, they were grazing and while eating grass, they went more and more, they went completely out of sight of the cowherd boys. Когда коровы и телята паслись, они щипали траву, в конце концов скрылись из глаз. And when they went out of sight, the cowherd boys were getting worried. И когда они исчезли, то пастушки стали беспокоиться. So, what did Lord Brahma do? Что сделал Господь Брахма тогда? He kidnapped the cows and the cows. Он похитил коров и телят. So Krishna said, "Don't worry, I'll go and find them." Кришна сказал, не беспокойтесь, я пойду и найду их. So he told his friends, "You stay here and I will get the cows and the cows." Кришна сказал своим друзьям, оставайтесь тут, продолжайте обедать, а я пойду приведу коров и телят. So while Krishna went to search for the cows and the cows, Lord Brahma, he kidnapped the cowherd boys also. И когда Кришна шел искать коров и телят, то Господь Брахма похитил пастушков еще. So when Krishna came back, the cowherd boys were not there. И когда Кришна вернулся, то пастушков не было. So Krishna got worried. И Кришна начал беспокоиться. He said, "Now, how can we go back home? Он сказал, как мы теперь сможем вернуться домой? If we go back home, the parents are going to say, where are our children? Если мы вернемся домой, то родители скажут, а где наши дети? The cows are going to say, where are our cows? Коровы промычат, а где наши телята? Now, when Mother Yasoda was taking care of her son, the elderly gopis very much admired the transcendental pastimes of the Lord and His Mother. Когда старшие группы, когда мама Яшода заботилась о своем сыне, то старшие группы не все восхищались, умилялись этим чудесным играм Кришны с мамой Яшодой. And they had a great desire. So one day, their son may also become mischievous like Krishna. У них было огромное желание, чтобы когда-нибудь у них тоже был такой же озорной сын, как Кришна. Children are always mischievous, isn't it? Дети, они всегда проказники, да? Is that true in Russia too? В России тоже так же дела, что ли? I was told the children here were well disciplined. А мне говорили, что здесь дети себя очень хорошо ведут. Вы что, это правда? No. Not so. Okay. So, Krishna was wondering what to do now. И Кришна думал, что теперь делать? So what did he do? И что он сделал? What did he do? He expanded himself into the unlimited cowherd boys and cows. Он распространил себя в образы, бесчисленные образы коров, вернее, пастушков и телят. And when they went back home, the mothers had
even deeper affection for the sons than before. И когда они вернулись домой, то матери чувствовали большую любовь к своим сыновьям, чем раньше. And the cows had greater affection for the calves than before. А коровы чувствовали большую любовь к своим телятам, чем раньше. Why? Почему? Because they were Krishna's people. Because Krishna had expanded himself and become the calves, the son and the calf. Потому что Кришна распространил себя и стал этими телятами и пастушками. So this Leela went on without any detection from anyone. For how long? Эта лила продолжалась так, что никто ничего не подозревал в течение какого времени? Один год. Only Lord Balaram knew what had transpired. Только Господь Баларама знал о том, что произошло. So one day, Brahma saw the calves grazing. И однажды Брахма увидел, что телята продолжают пастись, And the cowherd boys playing. а пастушки играть. So Brahma said, I put them to sleep. How did they get up? Брахма сказал, я же усыпил их, как они проснулись? I put them to sleep behind the mountains. Я спрятал их в горах и усыпил. Now they're playing over here. А теперь они здесь играют. How did this happen? Как это могло произойти? Let me go and see if those I put to sleep are still sleeping or not. Поэтому я проверю, тех, которые я усыпил, они все еще спят или как? Who woke them up? Кто же их разбудил? So Brahma was bewildered. Брахма совсем запутался. So Brahma went to the place where he had put these cowherd boys and boys and calves to sleep. И Брахма отправился в то место, где он усыпил пастушков и телят. And when he went there, he saw, oh, they were all sleeping. Когда он туда пришел, что он увидел, вот они все и дальше спят. Brahma thought that these cowherd calves had got up, but actually they were still sleeping. Брахма подумал, что все эти телята и пастушки проснулись, но на самом деле они продолжали спать. And the cowherd calves were also sleeping. И телята тоже спали. So then what did Brahma realize? Что тогда осознал Брахма? What did he realize? Что он осознал? That Krishna is inconceivable. Что Кришна непостижим. And then he submitted to Krishna. Да, он предался Кришне. And he composed a Brahma Samhita, И написал Брахма Самхиту, in which he says, Govinda, you are the original person. в которой он говорит, что Говинда, ты изначальная личность. So, Krishna, because he was the Supreme Lord, at a young age, he was able to perform superhuman activities. Поскольку Кришна Всевышний Господь, то с детских лет он совершал сверхчеловеческие деяния. In the material world, children are being trained up in all nonsense. В материальном мире детей обучают всякой чепухе. But you children are being trained up in transcendental pastimes of the Lord. Но вас учат трансцендентным играм Господа. You children are very fortunate. Вам очень повезло. You realize you're fortunate now. Вы осознаете, как вам повезло или нет? Are these children fortunate? Здорово, детям повезло этим? You're very fortunate from a young age. You've been trained up in the higher values of life. Вам очень повезло, потому что с детских лет вас обучают высшим ценностям жизни. Prahlad Maharaj spoke a very famous verse. Kamana achrat pragyo dharmam bhavatamya durva manusam janma tadvi atvam ansudam. He said, spiritual life should be cultivated from the age of 5 on. Он сказал, что духовная жизнь необходимо взращивать себе с 5-летнего возраста. Why? Почему? So is God not telling us. Why should spiritual life be cultivated from the age of 5? You can say, I'll cultivate spiritual life from the age of 70. Why from 5? Почему духовная жизнь нужно взращивать с 5-летнего возраста? Вы скажете, что я буду, когда мне 70 стукнет, тогда я буду заниматься духовной жизнью. Why? What does Prahlad Maharaj say? Почему? Что говорит Прахлад Махарадж? Denying it. Nobody knows. Никто не знает. What did he say specifically? А что он конкретно говорит? This verse all your Gurukula students should know. Этот стих должны знать все ученики Гурукулы. Prahlad Maharaj says
You must cultivate spiritual life from the age of 5. Durlabha manasam janma. Because the human form of life is very rare. Нужно культивировать духовную жизнь с 5-летнего возраста, потому что человеческая жизнь очень редка. Therefore, you should cultivate spiritual life from a young age. Поэтому нужно культивировать духовную жизнь с детских лет. And how do you do that? И как это сделать? By spiritual association. При помощи духовного общения. So I want to wish all success to the present management team of the Bhaktivedanta Swami Gurukula. Я хочу пожелать всяческих успехов нынешней руководителю Бхактивиданта Свами Гурукула. I'm very glad that Sadhupriya has stepped forward to spend time and resources to help try to save the school. Я очень благодарен Садхуприи, который вызвался помочь и уделяет время и ресурсы для того, чтобы школа продолжала существовать и развиваться. And it would be nice if all of you working together can make the Gurukula self-supporting. И было бы здорово, если бы все сообща сделали Гурукулу, чтобы она смогла себе самопредставить, содержать. The education learned in a young age, the impressions you gather at a young age, stay with you all your life. То, что дети запоминают те впечатления, которые дети получают в детстве, остается на всю жизнь. We should never forget the real mission of human life. Мы никогда не должны забывать подлинную миссию человеческой жизни. It is to establish a relationship with the Lord. Цель которой, чтобы установить свои отношения с Господом. Even the materialists today are very unhappy with the system of education. Даже материалисты сегодня вообще недовольны системой образования. Whether it's America or India or any country, the materialists are always complaining, our educational system is not producing decent men. Индия, Америка, любая другая страна, все люди жалуются, что наша система образования не воспитывает приличных людей. Why? Почему? Because they're not being trained into the higher values of life. Потому что их не обучают высшим ценностям жизни. And they're brought up in a very polluted environment. И их воспитали в очень скверненном окружении. So please stay in this system of education. Пожалуйста, учитесь дальше в этой системе. There will always be some problems everywhere. Какие-то проблемы могут делать, вот не всегда. In the material world, you can never have a perfect system of В management. материальном мире идеальной системы управления быть не может. Any system you introduce will have some defects. Какая бы система ни была, всегда будут недостатки. But Lord Chaitanya advises us to be tolerant. Но Господь Чайтанья дает нам совет быть терпеливым. So be tolerant and try your best to practice Krishna consciousness. Будьте терпимо относитесь ко всему и старайтесь как можно лучше представить сознание Кришны. The parents have a big role in helping make the Gurukula a success. И родители играют огромную роль в том, чтобы Гурукула была успешной. They have to be tolerant Они должны быть терпимыми and work with the teachers и сотрудничать с учителями, in ensuring the best for their children. помогать учителям, чтобы сделать все самым лучшим образом для своих детей. Of course, this is a day school and not a boarding school. Конечно, дневная школа, не школа-интернат. So the parents have to be actively involved in ensuring spiritual development of their children. Поэтому родителям нужно активно принимать участие в духовном развитии детей. Hare Krishna. I thought I could take on some questions for a few minutes. Я думал, что я оставлю несколько минут на вопросы, If you have. если они у вас есть. Вопрос есть? No вопрос? Any questions? Есть ли вопросы? Is everyone satisfied with everything that's going on? Все удовлетворены тем, что происходит? No. And your school here is the leading school, Gurukula, in Russia. Я думаю, что ваша школа Гурукула самая главная в России. They have another Gurukula not too far from here. Еще одна Гурукула недалеко отсюда. Where is that school? Где эта школа? They don't know that. Не знали об этом? They have another school in Ivanova. Еще одна школа в Иваново. That's a boarding school. Но это школа-интернат. We have one student here from that school with us now. Сейчас с нами один из учеников из этой школы.
Jayana Singh, you want to stand up? Джай Синг, покажитесь чем. So when you have a maybe sometimes they can have a reunion of the two schools. Может быть, иногда можно сборные тусовки двух школ устраивать. Of course, your school is a lot bigger than their school. Конечно, ваша школа гораздо больше, чем их школа. So it's time for them to go now? Уже пора ехать, да? Yeah, questions? Yeah. У меня не столько вопрос, сколько пожелание, чтобы вы учеников вдохновили на то, чтобы они изучали не только ведические дисциплины, но и такие дисциплины, как математика и так далее. А то есть ученики, которые не понимают, для чего это изучать, нужно ли вообще это. I mentioned in my talk earlier, and I repeated it, that we want our children to study both material and spiritual education. Я уже сейчас только что говорил, что мы хотим, чтобы наши дети получали и материальное, и духовное образование. We want them to have the best of the two worlds. Мы хотим, чтобы они и от того самого лучшего получили. They have to know how to read and write. Они должны уметь читать и писать. They have to know the basic elements of science, maths, etc. Они должны знать основные, то есть основные вещи, связанные с наукой, математикой и так далее. And of course, they must know the basic elements of spiritual life. И, конечно, они должны знать основу духовной жизни. Therefore, in our schools, we have to give both. Поэтому в школах мы должны давать и то, и другое. Prabhupada didn't want the Gurukula children to be grown up not having the ability to read, write, etc. Прабхупада не хотел, чтобы дети из Гурукулы вырастали неграмотными. Student учат английский тоже? You're all studying English also again? Английский изучаете здесь? Да. So who is the English teacher? Кто преподает английский? Who is the English teacher? Кто английский преподает? Не шумайте, правда. Не шумайте, правда. Детей нужно отправлять. Детей отправлять нужно. Okay, it's time for the children to leave. So stop over here. Any prasad? Vistro. I'll see the children in Dina Mosque. I also have playing in Dina Mosque today evening. Просад, мадам. Сейчас просадим.